disposal facility by sub. And then? We'll launch a one-man SDV. After the SDV gets as close as it can, dispose of it. From there on, you'll have to swim. High-tech Special Forces Unit Foxhound. Your former unit, and one that I was a commander of. So they're still around. There are 6 members of Foxhound involved in this terrorist activity. Psycho Mattis, with his powerful psychic abilities. Sniper Wolf, a beautiful and deadly sharpshooter. Decoy Octopus, master of disguise. Vulcan Raven, giant and shaman. And Revolver Ocelot, specialist in interrogation and a formidable gunfighter. And finally, in charge of them, Foxhound squad leader, Liquid Snake. Liquid Snake? The man with the same codename as you. The nuclear weapons disposal facility covers the whole island. I'll instruct you by codec after you reach your target. Anyone going with me? As usual, this is a one-man infiltration mission. Weapons and equipment OSP? Yes. This is a top-secret black op. Don't expect any official support.リボルバーオセロットぐらいしか分かんなかった。いやというわけで君は3をやったはず。3はやりました。いやー、3をやったはずです。オセロットしか僕分かりませんでした。ボスぐらいは分からん。ビッグボスの名前出てました。出てました。というわけで第1回毎週続くといいね。毎週続くといいね。いや続かせるーからね。こんな面白い。大丈夫。頑張って毎週やるから。あ、これじゃないやん。こっちやん。知ってますやん。こう。あ。まずはオプション。お、いや、充実のオプション。本当に充実してやがる。字幕設定。いつの間にかゲンジーが引き継いでる未来が、今日クリアまでやるわけじゃないのか。わら、充実の。今日クリアまでやったらお前、死んじゃうよ。くくくないのか。右下あざとい。喋ったー。ぐらいでクリアできそう。本当に終わんない。終わってない。毎週放送しないとケツから血を出すぞ。配信で見なくなっちゃうからこの辺はいいか。喋ったー。本日のゲストは一晩でクリアするなんて無茶よと思ってたから安心した。喋るとネタバレまずいですよ。大丈夫、うまくやれば数時間でクリアできるから。棒読みは切らないとナチュラルなネタバレが。ブリーフィング。今日はスペシャルゲスト。オルルさんはムズスイッチのストーリーは把握してないですよね。ネタが満載のメタルギアか。遊ぼうぜ。グククなかったらどうやってお母さんは乱暴すればいいの。何これ。ネタバレ、犯人はオルル。全裸のやつ出てきた。大体わかってるだろうけど、初見でも10時間いかないと思うよ。配信の意識の塊の源氏。棒読みは拾うよろしくないことが絶対起こる。ウホ、ネタバレするやつなんかいないだろ。ユリアンかな。オルルさんはレーダーの内3クリアしてるから簡単にクリアするよ。は、だ、か、筋肉もりもりマッチョマンの変態。ユリアだよ。髪長いからビルだ。I'm retired from Foxhound. You're not my commander anymore, and I don't have to take orders from you or anyone else. You will take these orders. I know it. Excuse me. Who's this? Dr. Naomi Hunter. She's chief of Foxhound's medical staff, and
an expert in 全 gene 国の波 therapy. を Are you military? No, civilian. I've been sent here from ATGC. Pleasure to meet you, Snake. スネークって金髪 Don't worry. This injection won't hurt スネ a ークは bit. 金髪だ What's your shot for? What's wrong? You don't like shots? Snake, listen up. It all went down 5 hours ago. Heavily armed soldiers occupied Shadow Moses Island, a remote island off the coast of Alaska. What soldiers? Next Generation Special Forces, led by members of Unit Foxhound. They've presented Washington with a single demand, and they say that if it isn't met, they'll launch a nuclear weapon. 実質 A 008 nuclear weapon? I'm afraid so. そこだ You けじゃ see, the island is the site of a secret nuclear weapons disposal facility. Foxhound hijacking a nuclear 自 weapon? 分の部屋の Now you understand how serious the situation is. You'll have 2 mission objectives. First, you're to rescue the DARPA chief, Donald Anderson, and the president of Arms Tech, Kenneth Baker. They're both being held as hostages. Those are some heavy-duty hostages. Secondly, you're to investigate whether or not the terrorists have the ability to launch a nuclear そんな話だっ strike たの and stop まあ them さっ if き they オープニング do. やってたけど Any questions, Snake? Questions? I haven't even said whether I'd accept this mission. Well, you can make up your mind after you hear more about the situation. へえあ、Tell me about the nuclear weapon disposal facility. The disposal facility includes a hardened underground base. Even with our most advanced intelligence gathering equipment, we can't tell what's happening inside. So someone needs to penetrate, gather intelligence, and report back. Sounds like a spy movie. What's the insertion method? Well, an air insertion is impossible. Not with this storm going on. We'll approach the disposal facility by sub. Approach? Yes, within a few miles of it. The facility is equipped with sonar detection capabilities. They'd be able to hear our engine or propeller noise. And then? We'll launch a one-man SDV. Launch. Same as a torpedo, only this has no propulsion device of its own. After the SDV gets as close as it can, dispose of it. From there on, you'll have to swim. You want me to swim in sub-zero Alaskan water? Don't worry. That suit represents the latest advances in polythermal technology. The nuclear weapons disposal facility covers the whole island. I'll instruct you by codec after you reach your target. Anyone going with me? As usual, this is a one-man infiltration mission. Weapons and equipment OSP? Yes, this is a top-secret black op. Don't expect any official support. 一回もシーンもらったことないタイムリミット。お、なんかいっぱい出てきた。なんかいいかな。いや見る。どっちでもええ？いやいやーいいよどうぞ自由にスペシャルえ？もう自由にもうスペシャル出てるスペシャルもう出てますけど。まだ俺ニューゲームまだ押してないんだけど。見るの？じゃあそうなんだいやオルグさんの選択ですよ嘘。いっぱいいる。いっぱいあるけどいっぱいあるけどいっぱいあるけど。あ、また戻っちゃった。 1時間ぐらいかかるなとそんなかかんないとそんな長いよこれ。オルグさんでもさ見てもなサブストーリー全く覚えてないらしいよあいや覚えてるでしょレーダーオフ。お海外版通常難度。日本語版通常難易度。あ難易度の指定とかされてないんですか店長そういえばされてない。これは日本語版ちなみに難度。 3は3何でやったっけ？知らない3の難易度覚えてないな。ねもしかしたら、うん。ノーマルが最初しかできなかった可能性とか、うんまあ、でもハードも最初からあったかなどうだったかな。3はハードだった。じゃあ
レーダーオフ。ないけど。レーダーないけど3がハードだった。まあでも3もレーダーなかったしな。でもなかったし。いやお前ら結構お前ら僕は次どっちでもまあ海外版は海外版じゃんだ。逆に日本版の難度がイージーなら、ノーマルはちょっとむずいと思った方がいいのでは。いいのでは。ハードはちょうどむずい、超むずいのでは。レーダーはないからね。実質ゲリラ兵。1のハードはちょっとノーマル派が多そう。じゃあノーマルでいくか。海外版。実質海外。実質海外版。実質ここは海外。まあアメリカにあるからな、木村系は。そう。毎日飛行機でやってる。スイー。普通も攻撃から始まっている。I'm going to swat down a couple of bothersome flies. カメラそこ。ところです。別に気にしなくていい。なんだこのイケメン。レシャオ。禁止超強そう。お、有名なやつ。 Colonel, can you hear me? Loud and clear. What's the situation, Snake? Looks like the elevator in the back is the only way up. Just as I expected. I'll have to take the elevator to the surface. But make sure nobody sees you. If you need to, contact me by codec. The frequency is 140.85. When you want to use the codec, push the select button. When we need to contact you, the codec will beep. When you hear that noise, press the select button. The codec's receiver directly stimulates the small bones of your ear. No one but you will be able to hear it. Got it. Okay, I'm ready to go. じゃあ AM やっぱ日本じゃないから。あ、もう動くの。あ、なんと PS1 だから十字キーだこれ。うわー。帰りたりしないんですか？そのこの時代。オプション最初教えてよ大佐。後期のアナログスティック対応ゲームなら Snake, don't forget this is a code. スティックで動く。君は一人。いやショックか。そうだったら勝ち目ない。決めないって決めないって言われてるよ。あ、また決めないって見つかったら見つかったら勝ち。はあ前に、いや PS ボタンを押したら前に進んだんだよ。いきなり。なんで？なわけないやろ。なわけないでしょ。嘘。何このあれ。ちょっと待って、その前に残量がエネルギーの残量がないもん。連続エネルギー。ちょっと待ってね。好きなのそのオープニング。好きでしょ。何？ほわー。なんでスイッチ歩いてんの？どっかなんかコードかなんか引っかかって動いてんじゃないですか？違う、多分ね、ここのね接触部分が。なんでスイッチ歩けてんのその人？なんでこのスイッチ歩いてんの？比重が重いのそのいや減ってますけど。O2 が O2 が減ってますけど。減ってますけど。ちょっと待ってよ。人。水中散歩できんの？ちょっと待って。喋ってる。どうすんの？コントローラーの設定でこれ
アナログモードあんちゃん来たのこれ。ないです。あ、ないです。おお、リーダーがある。他になんかあんのかな。フェイダーがでもこれしかないよね。ない。アナログモード。あ、動いた。動くじゃん。動くじゃん。あ、動くじゃん。さっき TR どうなったんですか？じゃあクリアしました。めっちゃ叩いてくる。叩いてる、壁叩くとエイリアン来るからエリア来るよくないよ。エリアになって使ったら絶対勝てないから。勝ってないの？対抗手段が炎しかないんだけど、炎が出るまで60フレームぐらい。長くない？エイリアンは見つかったらもう50フレームぐらいで来るから。遅くて。お、あれレーション。そんな水没したレーション。めっちゃぐちゃぐちゃになってさ。その人なんで水の中浮かないの？あ、もう敵いる。どこ？あ、上にいる。今回レーダーあるから。レーダーありますね、上になんか。絶対見つからんこれなら。これ何？この四角何これ？それガードじゃない？ガード。それかなんか構えてる時しか CQC 使えないとか。なけねえか。あれ？殴りでしょ。これ強くない？あ強くない？勝ったな。これは強いぞ、絶対。これ絶対気絶させてからのなんか投げ技ないよ。ちょっと待って。罰でしゃがんで。レバー入れ丸で CQC だからね。ツールシンクかだってことだな。シンクかこれで相手削ったらいけないの？絶対強いでしょ。何削るってこかすってこと？これちょっと待って。LR は特になんも。これで LR 相手か。は銃持ってないと使えないと思うな。なるほどね。あ、タバコ。タバコ。いつもの。タバコせんの？あ、体力減らないんだ。減ってる。言ってる。すごい回復してるけど。すか。はい、これを見てよくわかるようにタバコを吸う人はライフが減ります。リアルに減るんだよな。これでタバコを吸ってる人は考えよう。園児先生のありがたいこと。これはまあでもやったら目が悪いから。とりあえずざっと操作はもう勝ったな。もうかったな。R1でしかもういるけどさ、さっきですから完璧ですよ。もういるいますね。どうすんの？あいつをどうしますね。上から来てるけどめっちゃ叩いてますけど。上から来てるけどどうすんのなんか危険度が上がった。見つかったらね、強い。見つかったら勝ち目ないかな。見つかったら勝ち目ないかな。ちょっと待って。あれちょっと待って。本当に3の時よりそりゃそうでしょ。言ったじゃないですか、弱い。スネーク本気で弱いんだけど。ちょっといいですか？はい。なんで今壁叩いたんですか？それはおびき寄せるために消すために。それね。あ、レーダー見えないんだ。お、いる。これやっぱビッグボスはビッグボスだったんだなって。ビッグだね。ボス操作してさからね。ここってこれないのかな。そこはね、いけないからね。遠いし。いけないところは来ない。しょうがねえな。どうすんの？犠牲者の一人目は誰なの？まず一人スネークシーンだけど。すごい攻めの姿勢。どうすんの？あ、死んだわ。いや、これエレベーターが出ちゃう。死んだ。これいるってことでしょ。どうすんのこれ。来てあ、これもしかして？これは？あ、行った線ですね。
からのよし。いや、気づいてない。やはり勝ったな。よしよし。よしよしよしよし。いや、レーダー便利ですね。レーダー便利だね。これがあれば。はい。こんなにいっぱい証拠残してていい？若い。ちょっと雰囲気が違うよな。タクティカルなんたらかんたら。え寒そう。そう秋だ。俺の山さんもリンさんさっき雪降ってたら冬って言ってなかったっ雪降ってるじゃない。言うと思った俺も。これはあ何すぐ連絡。 It's Snake. I'm in front of the disposal facility. That took a long time. I guess you're feeling a little rusty. Don't worry. It's been a while, but it's all 常 coming に back to 勘 me. は取り戻した。 How's that sneaking suit working out? I'm nice and dry, but it's a little hard to move. Bear with it. It's designed to prevent hypothermia. マジか。 This is そう楽しいわ。 Alaska, you know. Take it easy. I'm grateful. If it weren't for your suit and your shot, I would have turned into a popsicle out there. An anti-freezing peptide, Snake. All of the genome soldiers in this exercise are using it. I see. 寒いからね。 I'm relieved to hear that. Already tested, huh? By the way, how's the diversionary operation going? いやそんな寒くないやろ。 and are headed your way. The terrorist radar should have already picked them up. 今何度？今 18.6 度。大丈夫。いるからね、これで。比較的あったかい。なんかめっちゃいる。 Colonel, what's a Russian gunship doing here? I have no idea, but it looks like our little diversion got their attention. Now's your best chance to slip in unnoticed. .どうせ墜落する。カプコンもいいや。あ、カプコンじゃねえやこのゲーム。 There are only 8 hours left until their deadline. You've got to hurry. もう時間がないんだ。 You must be crazy to fly hind in this kind of weather. Who's that? Oh, sorry. I haven't introduced you to yet. This is Mei Ling. She was assigned to us as our visual and data processing specialist. She designed your codec, as well as your Soliton radar system. Contact her if you have any questions about either of them. Nice to meet you, Snake. It's an honor to speak to a living legend like yourself. 無視。 What's wrong? Nothing. I just didn't expect a world-class designer of military technology to be so cute. You're just flattering me. No, I'm serious. なんだこの Well, I know I won't be bored for the next 18 hours. Come on. I can't believe I'm being hit on by the famous Solid Snake. But I'm surprised. You're very frank for a trained killer. Looks like we both have a lot to learn about each other. Yeah. I'm looking forward to learning about the man behind the legend. But first, let me explain about your Soliton radar system. ソリトンレーダー。聞いてくださ The い。 bright dot in the middle is you. 中心の交点。 The はい red はい。 dots are your enemies, Okay, and the then, blue cone shape represents their field of cute. vision. Be careful, Snake. The genome soldiers have Genome highly hair. developed senses of hearing and Yes, vision due to their control gene was therapy. ええ。 Make sure you don't let them see you. First, I want you to infiltrate the disposal site and look for the DARPA chief. The DARPA chief was injected with the same GPS transmitting nanomachines as you.
He should appear on your radar as a green dot. Get whatever information you can from him about the terrorists. If he's alive, that is. 生きてんのかな。 Snake, your radar isn't affected by the weather, but if you're discovered by an enemy, you won't be able to use it. Yes, it gets jammed easily, I'm afraid. Yes, it's all made from currently existing technology. You won't be able to use it in an area with strong harmonic resonance, so be careful. We'll be monitoring your movements by radar, so contact us by codec anytime you want. 無線機 Got it. I'll call if I'm 寂し feeling くなったら連 lonely. 絡する Seriously, Snake, we're here to back you up, so call if you need some information or advice. I'm also in charge of your mission data. Contact me if you want me to record your current status. My frequency is 140.96. It's a dedicated frequency for saving data. Don't これ forget it. これ覚えてないとダメなの Remember, except for your Yeah. binoculars, you're naked. Snake You need to arm yourself with whatever weapons you No. can find. I remember. First, I'm strip searched by Dr. Naomi here, and then all my weapons are taken away. Imagine yourself put in that position. Well, if you make it back in one piece, maybe I'll let you do a strip search on me. No, I'll hold you to that, Doctor. By the way, sorry to disappoint you, but I did manage to smuggle out my smokes. How did you do that? In my stomach. Thanks to the No, shot you not gave Kanye. me that suppressed my stomach acids. Cigarettes? How are those going to help you? You never know. さっきダメージ受けたけど勝手に動く本当か？ If you want to get in, there's the front door. It's the fastest way, but there's too much risk of being spotted by the enemy. I can't just knock on the door and ask them to let me in. 開けてくれるだ There's ろうな one sentry on the left and one on the right. They're armed with 5.56ers, めっちゃ見つかりそう pineapples. だけどこれいやこの雪の中じゃね5メートル視先は見えない視覚鋭いんじゃなかったんすか What about the air duct near the door? お似てる There should also be a duct on the second floor. そっからわかんない I can't see it from here. 見えない。見えない I'll let you decide the best COA. 潜入ルートは I'm 君次第だ counting on you, Snake. おいすごく2階が怪しい感じそうセーフしとこ下とかではいお天才おるやんこの鎖の絵だって敵が殴ったっ What け can I do for you, Snake? 敵の3だと敵から聞くと確か自分にやんなきゃいけなかった気がする。確かだっセーフ完了しましたけラッカーある Snake, remember what the goal said. The graveyards are Which I full just of showed you, she's not indispensable men. Snake, you're all alone and surrounded by bad guys. いや戦闘仕掛けたりしないでって言われてる Fight whenever you can. はい You're あれだから right. ね Wow, you know all sorts of great quotes, 見 don't つ you? かったら勝てないからね Well, both my parents are from Guangdong, China. But I was born and raised in America. I've always liked reading literature from both sides. Kinda keeps 想 me 像 in させてくれ touch. る I'll share some more quotes with you if you like. 物知り I'm looking forward to it. But to tell you the truth, I'd like to learn more about you. Well, I'll めっ think ちゃ about 呆 it. れられてるんですけいやどよしよしいいのあるから余裕でしょ。ほんまか開けてくださいお光さしてるけどしスポットライト無理やんガバガバやんそこ横ガバガバやんなんかあるおっとあーちょ隠れて隠れて隠れてはいはいはいはい隠れて隠れて隠れて隠れてちょあちょっはいいいぜだな。いやいやいける敵が上がったら勝てないうんお勝った勝てる。勝ったな勝てる。勝てる。いける。いける。勝ったら勝てないたまに痛うわーこれもう本当に弱いんだけどスネークいやどうしたのいけないんだけどって言った後なんか踏み入れたのなんでな。
踏み入れようと思ったらなんかこう足がピッてね。なるほどね。見つかったら勝ちそうはないから。この階段のところまでカバーしているアイテムが欲しい。アイテムが欲しい。やるじゃん。前管理できてる。多分そうやりとるんじゃないと思うんだけど。違うなこれな。なんかいいなぁ。イエロー。早い。結局見つかるんじゃん。見つかってしまえばもうやったぜ。なんであっ使ってるけど。あったちょっとさっき吸った消そう。消したらいける。何持ってないやつ。何持ってない。見ろ。早っ。どうすんのどうすんの。来てるけどいけるのではこれは。早っ。なんだ簡単じゃん。ザコねいや相手一人だったらいけますよこれ。いけますわ。で結局何を手に入れたの。たまにとかチャフグレネード。ああ妨害する。そうなやつ着だった。でもアイテムは取ったからね。体力自然回復とかするのかな。しないの。いやー、あいつはナノマシンに埋め込まれてる。おっ近い。オールさん開幕レーション取ったからレーション持ってるのだ。いや後ですか。レイションの世界戦では死んだのでは。あ、ない。Whose footprints are these? なんか、あ、使ってますけど。びっくりしてるけど、なんか遊んでるやついるけど。ナイスレーションゲット。勝ったな。変わったな。バカなやつめ。なんか追ってきてるけど。なんでこっち来んだよ。まあ足跡だと思うんですけど。怪しいからね。足跡だと思うんですけど、明正義。足跡めっちゃついてるし。見て。消してあいつ。変わったな。足跡あるけど。バカめ。足跡いっぱいあるけど。目の前にいる。あはいお、これ来た。いやこれはタッチダウンいけるのでは。これはいける。ノックしたら開けてくれるんじゃない？はい。無理じゃん。 What was that noise? A surveillance camera? カメラ。これ。ない。大事な時は電源切っ That といて。 base must have some kind of ventilation system to recirculate the air. There should be air ducts around there くれ somewhere. るための排気口。 They must need a lot of power to run the base. There's probably a diesel generator somewhere. And since generating electricity requires oxygen, there must be exhaust openings for that too. You're not gonna believe this, but they shot down the F-16s we were using as a diversion with a Hind D. Then we got a message from Liquid. He said if we try something like that again, he'll launch the 容赦すると nuke. 容赦なく Snake, 核を hurry 発射 up す and る。 get in 怖い there. 怖い怖い。 That Hind will be coming back soon. そんな急がなきゃいけないの。スイー。お暗い。暗い。暗くない。見えない。どこれダクト。いいやん。汚い。あ、エイリアンいる。食べれるのだこれ。食べれそう。 Snake, this is McDonald Miller. McDonald. It's been a long time. Master, what are you doing here? I quit being a drill instructor, so I moved out here for some peace and quiet. I'm in retirement, just like you. Once in a while, I still help train the Alaskan Scouts. Passing on the skills to a new generation, huh? Campbell told me about the situation here. I thought I might be of some use. There's no one I'd rather have in a foxhole than you. サポート。 Well, I know lots about survival in a harsh environment.
I've lived in Alaska longer than you, so call me if you have any questions about the flora or fauna out here. My frequency is 141.80. Those mice are Alaskan field mice. Don't worry, they can't hurt you. Wild field mice don't have a thick layer of fat, but they can still survive the bitter winters here without hibernating. They dig tunnels under the snow. That's where they stay warm. Survival specialists, huh? I should learn from them. But there's a dark side too. Sometimes the males will kill and eat offspring that's not their own. To ensure the survival of their own うんgenes, ちくわ話す Pretty brilliant program, huh? タイムになってますけど If there are mice, that means there must be an exit somewhere. Follow the mice. 出口があるはずだ。食うためじゃなかった味はおっちゃ汚い絶対汚い。なくなる。俺の大事などうしたのこれ。いや、も見上がればう出れる。俺を導いてくれる。何の疑いもなくもう追いかけてるけど左にルートとかあんのに実はアイテムがあるとかはお見えますね。戦車よ俺を待ってくれている。優しい。優しい。ここ危ねえ危ない。危ねえ。ネズミにしてやられるとこだった。勝手に信頼する男。見てるな。もういない？いや一回ルートでしょ。いやあるけど戦車の下に潜ろう。ちょっとなんで？これあるけどこれあるけど。なんでこ Use the う前に出 elevator た to 瞬間に change 音が鳴るのか。 floors. There should be a cargo elevator that you can take down somewhere around there. Try to find エ it. レベーターどっかにエレベーターがあるはずだ。スイーンこの赤いのなんだ。はい、いつものところ。隠れる。ヒデインヒデイン。もう大丈夫。ヒデインしたら無敵なんだよこれ。骨でした。勝った。でも危険が下がらない。後ろ向いてみ。待ってる。待ってる。あ、金集め。私がこちらにいるとも知らずに。いや、ヒデイン。危ねまあ危ないんだけどまあ危険。え。まだ危険。めっちゃ待ってる。でもここを出ると危険が上がってもう一回ヒデイン。賢い。おお、いる。あ早く戻れ戻れ。ピコーン。スイー。ね。チャンス。
段あんじゃん。来てる。この位置絶対バレると思うんですけど。いやー秘伝印してるから安心。平成だからその平成技背を見せたな貴様。命取りだ。そこアイテムある。ちょっとなってるけどバレない。いやスネークは足元隠せる。あ、チャフグレネードもういっぱいじゃん。いけた。いけんじゃん。いけんじゃん。エレベーターはかなエレベーターはまあ自分で行けば実質自分がエレベーター。ネズミがいない。おおまさかお代官様が。 I moved the dark sheet to the cell in the first floor basement. 地下1階。 What about the vent shaft cleaning? They just opened the vent covers. They're about to start spraying for rats. やばい。駆除されちゃう。 Floor basement ventilation shaft. Shut those covers as soon as they're done spraying. Also, keep your eye on that woman in the cell. Don't get careless now. Woman in the cell? Did something happen? There's an intruder. なってるやつ。 Really? He's already done 3 people. もう3 3人。人もやられてる。 Three people? Yeah. もう3人も殺されたかっては煽られてるけど。 There's an intruder besides me? それスネークの突 Anyway, 然 I want you to increase the security detail on the chief. 俺まだ殺せてないよ。確かに誰も殺してないね。優しい世界優しい世界で生きてるのに勝手に殺さんといて。違うさっきの希望。相変わらず終わった状態だけど。しょうがねえな。お装備数自動回復してくれんじゃん。おそのノックする癖なんの。いやほら扉はまるで開けたくなるじゃん。あ未来なんで未来じゃないけど。うまく自動いやいやいやいやいやいやこれでもバカ位置がいい位置がいい位置がいい。そこに出るのあいやレーションで回復したからいけるやろ起立したからもう大丈夫だ。勝ったな今なんでなくしたの俺は今なんで俺ももうこのゲーム本当にいいよな自分スネークほんとさ
爪が甘いよ。爪がナイフなきゃダメでしょ。いやだ、自分でナイフ見つけなきゃ。ナイフ欲しいな。来ますね。うまく隠れて。助けて。いや、そんなするに来るわけないやん。あー疲れたー。今日も学校楽しかったな。やれよし。いやー。ん？気のせいか。あ、気のせいか。あ、気のせいやろ。気のせいやろ。なるほど。下に降りる。あれ？これ戻ってきただけじゃね？お帰り。ただいま。どうすんの？いるけど。いいやつにはなんで？あ、いや、戻ろう。戻ろう。おかしくねー？意味ないじゃん。戻ろう。もエレベーター探さなきゃ。う、エレベーター探そう。戻って。さっき行ってない道があるから、あっちやろ。はいよ。ゲノム兵よりスネークの残機が。スネークがどんどんやられちゃう。かかるけど。おなんだ本気じゃん。お前今電話してきただろ。 Press the action button to drop down. いや、優しい。まさか。まさかミッション勝った。もう世界線が使ってない世界線にやったぜ。アクションボタンを押さないと下に行かないぞ。気をつけろ。戻ってきた。ただいま。へっ見たとこ。この先にアイテムがありそう。あるじゃん。なんだソコムじゃん。お、これ勝ち確。犠牲者が出るな。真のでもこのゲームいやでも10は強いんじゃないかな。俺には限られた弾しかない。いや、あと12人殺せますよ。みんな頭に飛ばすのが死ぬ。視覚でロックオン。離すと発砲。覚えてする。乗りたい。これどうやってんの？それ開かないでしょ。いや、生きてる。ちょっとなんだよこのコントロール。ちょっと待って。これで。こ
勝てる勝てる勝てる。うわーまだ勝ったけど。うわー下から来た。ダメだこれ、弱い、本当に弱い。ちょっと待って、違うんだよ。コントローラーがさ、勝手にいやすぐコントローラーのせいにするから本当に今十字キー変えな。やっぱ信じれるものは十字キーもう操作しづらい。いいよ。いやアナログスティック結局超過しかしないし。背中向いてるやつを殺せるようになりました。よし。エレベーターどこ？ないんだよね、これね。この位置なんか魔の空間なんだけど、コントローラーがすごい面白い挙動するんだけど。よーし、帰ってきたぞ。湧きそうな感じある。ね、めっちゃエレベーターとか。次開くやん。 Use the elevator to change floors. To select the floor you want to go to, use the control panel inside the elevator on the left. Press up or down on the directional button to choose the floor. Then press the action button to confirm or the X button to cancel. Be careful. The elevator won't work in either alert mode or evasion mode. いやー妨害がね。言ってるよ。なんか行きたいの。行きたい。離れてる。あ、そういう1、まあ、1個ずつね。いや、一個ずつね。ワープした。Look at the radar. It's picking up the DARPA chief. 捉えたわ。 He's the 緑 green の光 dot. 点。 Hurry and rescue him. 手であげて。いる。いる。気づけ。気づいたらどうしよう。音が。あいつだ。早く助けてあげて。助けて。まあ落ち着けって。局長は別に逃げたりしない。見れたらもう逃げ Snake, てんだよ。 if you want to go up or down a ladder, Action button押せ。 just press the action button by the ladder. なんて優しいゲームなんだ。お、ここからお、ちょうど道がある。お、なんかあんじゃん。これ下見れないの？ R1 とかで主観になったりし見れる？つかなくなっない。ブリブリブ。 Oh, kind of damn た。どうやら cold. 風邪をひいたよう I だ。 hate Alaska. Boy, oh boy, that woman is built all right. あ、薄くなりそうな会話してる。独り言。流して。流してない。いや、休憩するだけ。あいつあれか。仕事中にトイレにこもって寝るやつか。気持ちはわかる。あ、そこの玉。なんか下にある。あ、おお。犠牲者が順位に増えた。
おお独房の女。え違う。女女じゃん。いや、トップだからそういう問題なの。めっちゃ腹筋してる。Snake, the DARPA chief's signal is coming from somewhere in that area. Is there some place to drop down? Take a look around in first-person view mode. あ、間違えた。Snake, the 強制終了できた。もう一回かけようかな。ここじゃん。バコッ。警察だ。Who's that? I'm here to save you. You're the DARPA chief, Donald Anderson, right? You here to save me, huh? What's your outfit? I'm the pawn they sent here to save your worthless butt. Really? It's true. You don't look like one of them. In that case, hurry up and get me out of here. Slow down. Don't worry. First, I want some information about the terrorists. The terrorists? Do they really have the ability to launch a nuke? What are you talking about? The terrorists are threatening the White House. They say if they don't accede to their demands, they'll launch a nuclear weapon. Sweet Jesus. Is it possible? It's possible. They could launch a nuke. How do they plan to launch? I thought this place was just for keeping the dismantled warheads. They shouldn't have access to a missile. What I'm about to tell you is 静かに喋れよっていう。 Okay. We're conducting exercises with a new type of experimental weapon. A weapon that will change the world. What? A weapon with the ability to launch a nuclear attack from any place on the face of the earth. A nuclear-equipped walking battle tank. 核搭載歩行戦車。あ、ロールさん高々上がってた。お、そういえば。Metal Gear. Can't be. You knew? 上がった。 Metal Gear is one of the most secret black projects. How did you know that? We've had a couple of run-ins in the past. So that's the reason you were here at this disposal site? Why else would I come to a godforsaken place like this? I had heard the Metal Gear project was scrapped. On the contrary, it's grown into a huge joint project between ArmsTech and ourselves. We were going to use this exercise as raw data and then proceed to mass production. If it hadn't been for the revolution. Revolution? Rex has fallen into the hands of terrorists. Rex. Metal Gear Rex. The code name for the new 新 Metal 型 Gear メタル prototype. ギアのコードネーム。もうバレてんじゃん。やっぱ声大きすぎ。 These guys are pros. They're all experienced in handling and equipping weapons. Hey! Hey! Shut up in there, will ya? いやいやいやいやいやいやいや。うるさいのおかしいでしょ。 But I thought that all nuclear warheads were equipped with safety measures. Some kind of detonation code that you have to 局長 input. 独り言うるさすぎなんですけ You ど。 mean PAL? Yes, of course. There is a PAL. 商店街か It's set up so that you need to input 2 different passwords in order to launch the device. There are 2 passwords? Yes. Baker knows one, and I know one. Baker, the president of ArmsTech. カスティ。 That's right. Each of us needs to input our password, or there can be no launch. But they found out my password. 知られてしまった。喋ったのかお前。 Psycho Mantis can read people's サイ minds. コマンティス You。can't resist. Psycho Mantis. サイコマンティ One of the members of Foxhound. He has psychic powers. This is bad. It's
just a matter of time before they get Baker's too. めっちゃ聞いてますよ。 If they find out Baker's password. Yes, they'll be able to launch a nuke anytime. But there is a way to stop the launch. What? The card keys. Card keys? They were designed by Armstech, the system developers, as an emergency override. Even without the passwords, you can just insert the card keys and engage the safety lock. And if I do that? Yes. You can stop the launch. That card key. So where are the keys? Baker should have them. Listen, you need 3 card keys. There are 3 different slots to put them in. You need to insert a card into each one of them. Okay, 3 card keys. Do you know where they might be keeping Baker? Somewhere in the 2nd floor basement. 2nd floor basement? I heard the guards say they moved him to an area that has a lot of electronic jamming. Any other clues? Yes. They cemented over the entrances, but didn't have enough time to paint them. Why don't you look for the areas where the walls are a different color? Here, take this. It's my ID card. It'll open any level 1 security. It's called a pen. It works together with your body's own electrical field. Personal area network, huh? It transmits data using the salts in your body as the transmission medium. As you approach the door's security devices, they'll read the data stored in the card. And the doors will open automatically. Gotcha. Okay, I'm gonna get you out of here. Wait a minute. What is it? You haven't heard any other way to disarm the PAL, have you? From your bosses or anyone? No. Are you sure you haven't heard anything? I just said no. So does the White House plan to give in to the terrorists' demands? That's their problem. It has nothing to do with my orders. But what about the Pentagon? Pentagon? What is it? 言葉に反応して起爆装置が。Hey, what happened? これは殺人事件ですよ。これはちゃんと投げかけて。謎は全て解けた。何にも起きてないぞ。何にも手がかりないでしょう。 The chief. What happened? I don't know. It looked like a heart attack. 心臓発作。 A heart attack? その点。 No. Colonel, are you hiding something from me? Absolutely not. Snake, you've got to understand. This op is security level red. You need the highest security clearance to get access to the complete file. You want me to believe that you're in charge of this op, but you don't have complete access to the file? I told you, the Secretary of Defense is in operational control. I'm just here as your support. Snake, we don't have time to debate. Get out of there and find President Baker. そこから脱出しろってお前簡単に言ってくれんな。死んでる。見つかっちゃうかな。見つかっちゃう早くないと。めっちゃ騒いでたから見つかっちゃう。あれうるさいぞって言われちゃう。死んでるから。脱出しろって言われてもさ。出て。そこから出て。あれ開いてる。まあレベル1なんだ。おう。So you killed the chief, 人 you 殺したな。 bastard. いや、それは俺じゃない。 Liquid? No, you're not. Don't move. Is this the first time you ever pointed a gun at a person? めっちゃ震えてる感ある。 Your hands are shaking. Can you shoot me, rookie? Careful, I'm no rookie. Liar. That nervous glance, that scared look in your eyes.
They're rookies' eyes if I ever saw them. You've never shot a person, am I right? You talk too much. You have to take the safety off, rookie. I told you I'm no rookie. You're not one of them, are you? Open that door. You've got a card, don't you? Yeah, so we can get the hell out of here. Looks like we'll be a little delayed. What are you doing? Don't think. Shoot. すごい。ひるむな。うわーこいつ震えてるだけやんけ。新米だから新米の抜けたんだ。先輩のおゆるさんがね、そこはね、俺のあれを見せるしかないのか。わかんないでしょ。おう。もう得意分野でしょ。まだ銃のちょっと扱いはまだ慣れなくて、やっぱナイフじゃないと。多分時間経ってからだと思う。あいつが敵を気絶させてから。あ、いた。横に隠れてるから。横に隠れて、す。あ、連打してるだけで。What are you waiting for? Shoot! Don't talk to me like a rookie. I'm telling you, shoot! 撃て。気絶しててよかったな。生き延びたぞ。レーション装備してあ、そういえばそんなありましたね。スネーク弱いスネーク。真空片手ゴマ使えれば勝てる。右上の回転がめっちゃ動いてる。あそこで今バンバン音が鳴ってるわけですね。あおう。これ報復で出れば相手びっくりして不意打ちできないのだ。それね。ちょっと面白くて。あこんなにやるのか。What are you waiting for? Shoot! Don't talk to me like a rookie. もしかして一気に取らない方がいいの？ I'm telling you, shoot! 殺せ。やったぜ、レーション。まずい。ミク君リロード早すぎない？ MT だけど。後ろからやるなんて必要ない。いらない。新米魔王がなんか飛んできた。うおーやってないけど。新米からやってないけど。Thanks for the help. 用なし。いや、俺らにはいる。何このケツの動き。この Who are you? You fool! You've killed him! I'm sorry, sir. His mental shielding was very strong. I could not dive into his mind. Now we'll never get that detonation code. Ross, I have a good idea. 私にいい考えがある。うわ
弾どんだけあんの。グッとガッツポーズしてしまった。え、何やお前。何これ。ミュータントやん。やべえやついますわ。メタルギアおかしいな。ファンタジーやん。なんだ、そんなゲームだっけ。そのゲ I ーム just だ。 had some kind of hallucination. Is it from the nanomachines? No, Snake. The nanomachines are functioning properly. So what was it? It must have been psychometric interference coming from Psycho Mantis, Foxhound's psychic. Think of it as a mental feedback loop. So that was Mantis. ということだってばよ。全然わかんない。あいつ。なんかこのピッて押してるのがちょっとシュールで面白いな。いや、エレベーターは押さないけど。お、なんか汚いぞここ。はい。ガバガバやん、警備。いや、自分。ガバガバやん、警備。誰もねえな。か、何？ガバガバやん、警備。わかんない。ガバガバやん、警備。ピッ。ガバガバやん、警備。誰もいないぞ。湧いてる。どうも。宝箱。あ、隠れたい。隠れたいけどヒレインできないし。お、隠しバレット。犠牲者が12人増えた。さっきだいぶ殺したかかなり稼いだぞ。追加者じゃん。いや、でもまだ俺の方がいっぱい殺されてる。チーン。でもここなんかそういうのがある。おい。これはもうなあ、死ぬの。そらそうでしょ。死ぬの？死ぬでしょ。なんでしないと思ったの？いやだってさなんかあると思うじゃん。いや、あるとは思うでしょ。いっぱいある。どう見ても死にそうだった。隠しバレットをゲットしつつ、戻ってさ、確か女の子あいつの後をなんだそれ。バックしますみたいな。あれで、立ってない。そうはい、はい。使えばいいんだよ。そう寂しい時は話を聞こう。それね。
There should be a blind spot underneath that. それだけ教えてくれる。優しい。 There should be a blind. 知ってるよ。だから。いや。あ、もうこの一望やだ。もういいんじゃないかな。このカメラやだ、本当に。いや、ゲームは悪くない。いや、あのカメラの位置良くない。下ひるって押せばいいだけでしょ。はい、ないけど。わかりません。 Snake, Psycho Mantis has the power to read people's minds. He got the DARPA chief's detonation code. Hurry up or he'll get Baker's code too. That's right. If the terrorists get Baker's code, they'll be able to launch that nuke anytime they want. Yeah, they'll use Metal Gear to do it. Colonel, did you know they were conducting a military exercise here using Metal Gear? I didn't know. Really? Snake, you've got to understand. I'm just the middleman in this operation. Anyway, hurry up and get to the second floor basement. You've got to save the Arms Tech president before the terrorists find out his code. でも近い近い。 Anyway, hurry. しょうがないな。でも近い方がいい。じっと。やっぱり話が聞かないんですね。当たり前だよな。当たり前なの。いや、どこにいるんだ？いや、一個、ロシアのね、国あたりか。そういう。デカさん。湧いてくんだ。レベル1。やっとカードキー使うの。おなんか君は死亡だ。何 C4 って爆弾。スーパース。プラスチック爆弾。プラスチック爆弾こん簡単に手に入っていいの？いや、落ちてるからな。ここだから。レベル3ぐらい。ブー。いますか？いない。反応があるかも。爆弾なんてさ、つい兵器なんだから。線を降りる。おおお降りる兵器めっちゃあるけど。おそんなクリア。安全ピンを抜き離すだけで約5秒後。被害者が。増えてる。もう今ので一番逃がしだね。どこで来るの？いないじゃん。いや、でも近い。この辺に実はしまわれちゃってる。俺じゃなくてもスモーキー気になる。いないよ。いないけど。寂しい時は聞こう。いないけど。 The walls that were cemented over should look slightly different. Look at the walls carefully in first-person view mode. Try to find the walls that have a different pattern. Did you try hitting the wall? Maybe it'll sound different too. Those C4 explosives you've got should be able to destroy the walls that were cemented 都 over. 合のいい C4。いや、みんなだから開けるために C4 置いてた。うわ、用事あるな。やばすぎだ。壁の色が違う。テレレ
おおやおやおやおやあれで爆発近い気がするんだけどうわーゼルダ感ある。俺だ。シゲだ。お死んだ。そうでしょ。分かったな。ほんまたこれアイテム稼ぎからやんけこれ。でももう分かったでしょ。分かったでしょ。任せな。分かんない。そういうことやないやん。ここに警備兵がいる。そんな警備兵いたらみんな穴をして年間100万人の再開してるだけで人件費がバカにならない感ある。もともと廃止されてたのでは。そうもう落ちないぞ。いや、どこで落ちたのかな。ほらもうわかる。どこ？なんかポリゴンのズレが見える。あれ？気がしなかったけど。あれ？気がしなかったけど。あれ？怖いからもういいや。全く同じところじゃないか。また落ちそう。で肝心の C5 は4つあるからね。あっ分かりづれこれ。開いてんじゃん。お電波障害。電波障害あるけど。何かこう出てきそうな感じ。なんだこれ。先は見えないし。いや見える。あ、見えない。だけど。ここだ。最後の一個あれこっちにもある。こっちにもある。いや僕の爆弾は1個。いやこれ1個で2つ2度おいしい。破壊するイメージでしたけど。ボンバーマン的発想。今の2倍の記憶のせいにした。死ん。死ん。あ、村正。He's alive. You're the arms tech president, Kenneth Baker, right?
ピッてやられて体がやつ先に。 Don't worry, I'm here to save you. No, don't touch it. 触るな、爆発するぞ。 C4. C4。あ、この音。 Right. Touch that wire, and the C4 will blow up along with the old man. オセロット。 So you're the one that the boss keeps talking about. はい。ジジイ。 Special Operations Foxhound. ビッグボスの時 Revolver Ocelot. 同じような年齢だったじゃん。じゃあ。 I've been waiting for you, Solid Snake. Now we'll see if the man can live up to the legend. This is the greatest handgun シ ever ン made. グルアクションアーミ The ーだ。 Colt Single Action Army. めっちゃピクピクしてるけど。 6 bullets, more than enough to kill anything that moves. リロードがレボリューションした。 Now I'll show you why they call me Revolver. いいセンスだからね。こっちにはそういうのがあ始まるけど。え？撃てんの？来い。 Hiding won't help you. I understand the bullets you see. 俺さ、イメージ使ってたでしょ。イグニス置き攻め用だから。そこに一般人いるけど。まあなんとかなるよ。大丈夫大丈夫それ。あ、レイカ、あ、普通に死んだ。そうか、レイカ普通に死ぬのか。言ったんだ今でしょ。今、源氏さんめっちゃ言ってましたけど、一般人いるって。いや、一般人いるっていうか、じゃあちょっと一般人にちょっと仕掛けてみようかなみたいな。なんでダメかみたいな。発想が猟奇的。今度奥の方開けてみましょうよ。お、確かに。あれは C4 があるんじゃないの？余った。観測だけないと済むかね。余ったし。ちょっとまだじゃん。だけど。お前やるな。いや、これくれられる。レーション。そのための。食べるしかない。昇竜拳打ってねえな、これ。そこまで破壊できんじゃん。俺もそう思うんだけど。あ、上には弱い。上に向け。あ、RT とかで。RT。しかないのかね。しかねえ。これで、真上向けねえこいつ。ジジイか。お、見切った。変わって。体育ないけど。大丈夫？いや、さっきゲットしたレーションで。消費していきなさい。なんでそんなせいからのさっきの私には弾の気持ちがわかる。もうすでに2発外れてしまった気持ちが。戦闘中のリロードがたまらない。よし、生き返った。逃げるな。マヘの準備がすごい。コントローラーがもう強くない？オセロットやるじゃねえか。爆発すれば実質オセロット倒してるからまあ29からこっちでいいや。
いや本当か本当かマジだったけどバカめここだ今でも扉が開かなかったよ6って書いてあります。僕がなんかよいしょ。最後の鍵ないとあかんやん。当てんのセーブ。メリー。まだ目印入ってないけど。 Snake, you can't use your radar in that area. There's some kind of electronic jamming coming from there. 妨害電波が出てるんだ。 Anyway, be careful. セーブする。妨害電波出てるけど。セーバーゲームにしてBe careful. まあエイリアンでもなんかよくわかんないけど電話してセーブしてる。そう。意味わからんから。はい。来い。私に頭の気持ちが。いいよ。帰った。さあ行くぞ。撃ってくんない、撃ってくんない。届かない、届かない。But to you, it'll be the smell of your own. バカめ。いいよ、これ。あ、足りんの。よし。弾が生き返った。痛い、長弾は熱い。山猫部隊の痛い隊長だっただけのことフルキャで倒すしかないじゃん。次の体力は持たんぞ。ほらほら、弾1個移動する気だ、オセロット。3発しかない。あ、いやでも爆弾が。弾全部で、あ、爆弾あるじゃん。いや、弾が生き返った。これさ、C4 置いて
してたらかそれできるんですか？そんくらい大丈夫。もしかして銃持ってないと。あ、こいつ一点殺す。夫。あとはもう足これ選べないか、丸押せばいいのか。源氏いやー、したらなちょっと真ん中にな置きすぎかな。いや、爆発したらな反応するやん。反応するじゃん。いやー、ワイヤーがね、ワイヤーに触れるとワイヤーに触れると爆発するからね。よくないからね。ちょっと待って、じゃあリロー、セーブあれできないの？ロードできないの？ロード。このゲームロードとかそういう甘っちょろいことはもしかしないんですか？そうでしょ。ロードしてもそっからですよ。でもあれはメタルギアシリーズはエリアからなんで、アイテムとかも全部。そりゃそうでしょう。そうなの？セーブしたらアイテムとかはそのセーブした時の状態でエリアから始まると思うけど、それは消えたものでしょ。レーション欲しいなる。だからやるなら取って出て入れば多分。なるほどね。もしかしたらあいつ見えないのか。いや、見えない壁がここにある。じゃあこの状態で外に出て戻る的な。多分で戻る。チェンしたら鍵が戻ってくる。お出迎えしてくれそう。気づいた鍵が表示された頃にはできていたようになってそう。さあ出んの？任せな。まあ C5 は勝てるでしょ。シフォ使うんですか？来い。I understand the bullets you see. I make them go where I want. バカめ。あば。あ、うまい。体力は持たんぞ。もしかしてじじいとはDon't you want to settle this? 硬直になったつもりだったの。おい、今当たんないの？自分に余計シューティングかな。But you be the smell of your own death. いや、節約する。25
あ、まずい。ナレーションはいや出たってね。いた。お、私は長弾を操ることができる。いいならな。よかった。じじい、おしめだよ。よし、リボルバーがなんだって。 You're pretty good. Just what I'd expect from the man with the same code as the boss. It's been a long time since I had such a good fight, but I'm just getting warmed up. あ、なんだ本気。何？ああ、腕が。結局殺されてる。オセロットがステルス迷彩。なんか別のゲームだったんだけど。めっちゃ強そうと同時になんか変態。あ、これ PT で見た。これパイセンなのでは。どこ行った。Who the hell? 右で切られて生きてるやついるか？いや、右で切られたぐらいじゃねえ。俺だったら右で。 Who are you? I'm not one of them. The DARPA chief told me he gave them his detonation code. What about yours? その3人はどっから来た？存じない。存じない。 Answer my question. What about your code? There's no time. I talked. What? 喋ってしまっ Now た。 the terrorists have both codes and can launch any time. もうダメじゃん。あった。It's not こ like っ I ちいいじゃん。 didn't fight. I managed to resist Psycho Mantis's mind probe. He couldn't read. だいぶ。サイコソルジャー。 Surgical 合ってんのか。 implants in my 件 brain. 数か。 Surgical implants. Kind of like a psychic insulation. Everyone who knows these top secret codes has it. Even the DARPA chief? Of course. But the DARPA chief said Mantis got his code by reading his mind. Are you sure you heard him right? 喋ったんじゃないか。 In that case, how did they get your code? I never had any training on how to resist torture. 前お前でガバガバだった。結局喋ってん Looks じゃん。 like he had some fun with you, all right. Oh, he's not human. I tell you, he loved every second of it. What happened to your arm? He broke it. Looks like you're more than even now. His was sliced お off. はいこ。 Ha, you're a funny man. So the DARPA chief, is he okay? Dead. What? Can't be. No, that's not what you promised, Jim. なんで俺叩くの？痛い。痛い。 Calm down. What's wrong with you? I just told you I was here to save you. I didn't kill the DARPA chief. He had a heart attack or something. A heart attack? Oh, don't be a fool. Anyway, the terrorists have both codes now. Those boys are totally insane. They wouldn't hesitate to launch. I agree. But what do they really want? Oh, who knows? Maybe they're like us in the arms industry, always looking forward to the next good war. Well, I'm not gonna let these maniacs start a war today. You still have the card keys? Card keys? To override the detonation code. I heard you had them. No, not anymore. What? Who does then? Not the terrorists. No, that woman. Woman? Who? A soldier that was thrown in prison along with me. A female soldier. It must be. She said she had just joined up as a new recruit. They threw her in prison because she refused to take part in the rebellion. A new recruit? Could that be the Colonel's niece? I gave her the key. Looks like she managed to break out of here, though. I hope she's okay. I'm sure she is.
She's green, but as tough as they come. But how did you know she escaped? I was in contact with her by codec. Until I was tied up here, that is. Codec? Yes, she stole it from the guard. If she still has it, you should be able to contact her. I'm sure she still has it. What frequency was she at? Oh, yeah. Let me tell you, it's... Oh, sorry. I forgot. Oh, that's right. It should be on the back of the CD case. Try to contact her. I'll contact her right away. But tell me, if this doesn't work, is there ケ some ー other ジ way の to 裏 prevent にあれ this だと launch? ダウンロードコンテン You need to find Hal Emmerich, one of my employees. ツダウンロードコンテンツにパッケージの裏なんてないんですかそれは A genius at engineering, but a little bit of an oddball. If there's anyone who can figure out how to stop Metal Gear from launching, 普通にじゃあなんか説明書を見ればいい you'll have to destroy it. Emmerich knows how to destroy Metal Gear. Where is this Emmerich? Well, he's probably being held somewhere in the nuclear warhead storage building. It's north from here. That's where he worked. I understand, but why Metal Gear? The nuclear age ended with the turn of the millennium. Oh, you're wrong. The threat of nuclear war isn't gone. In fact, it's greater than it's ever been. The amount of spent nuclear fuel and plutonium is increasing even today. Listen, have you ever seen a warehouse full of nuclear material? No. Drums and drums of nuclear waste stacked this high, as far as you can see. Because there's still no real way to dispose of the stuff. So they just close the lid and try to pretend like it'll go away? Essentially, yes. And they're not even doing a good job of storing it. Many of the drums are corroded, with nuclear waste seeping out of them. Unbelievable. Not only that, but several pounds of muff are reported every year. Muff? It stands for material unaccounted for. It proves that there's a large and well-organized black market in nuclear materials. Furthermore, since the end of the Cold War, Russian nuclear engineers in particular are out of work with no way to turn. In other words, there's plenty of available nuclear material and scientists for making a bomb. We live in an age when any small country can have a nuclear weapons program. What about the other superpowers? Russia and China still maintain a significant nuclear presence. Complete nuclear disarmament is an impossibility. To maintain our own policy of deterrence, we need a weapon of overwhelming power. You mean Metal Gear? Yes. You know our industry suffered quite a blow as a result of the cuts in military budgets due to this so-called peace. I remember hearing a lot about mergers and takeovers among the big weapons makers. Yes, and after my company lost their bid to produce the Air Force's next line of fighter jet, the Metal Gear system was our last ace in the hole. That's why we pushed to have Metal Gear developed as a black project. Black project? Secret projects paid for by the Pentagon's black budget. You can avoid a lot of red tape and get a great lead time on your weapons production. And no one can bother you. Not even those bleeding heart liberals on the Military Oversight Committee. Bribes. I prefer to think of it as good business. Anyway, Metal Gear was going to be formally adopted after the results of this exercise were analyzed. I don't give a crap about you and your company. Yes, that's about what I'd expect from a grunt like you. Here, this is what you came for, right? What's that? An optical disc. It's all here. The main hard drive was destroyed by gunfire. This is the only remaining copy of the data. What kind of data? All the data collected from this exercise. Don't play dumb. I know you were sent to get this. I hid it from that sadistic maniac while he was torturing me. They don't know this disc exists. Make sure you report this to Jim. To your boss. I'll give you my card too. It'll open up all security level 2 doors. Can you walk? No. No, you go on without me. これ休ませてくれは次に会った時ゾンビになってるやつ。 I have one more question. Who or what was that ninja thing? It looked like you knew something. That ninja? That was Foxhound's dark little secret. Dark little secret? An experimental genome soldier.
You know him? You should ask Dr. Naomi Hunter from Foxhound. She knows better than I. Naomi? You've got to stop them. If it goes public, my company and I are finished. What? Doesn't Metal Gear use currently existing technology? Metal Gear itself does, but... ああ、秘密を喋ろうとするとデスノート発動。Oh, no. Oh, no, it can't be. Those Pentagon bastards. So, they actually went and did it. What are you talking about? They're just 完 using 全 you パイセン for... 利用し。あ、目的終わったけど。もう両方死んじゃったよ。いやでも核の有無を。これだってもう撃てるって。話なんだよ。出ます。じゃあ僕は借ります。Colonel, are you listening? Now he's dead too. こいつも死んだぞ。 I have no も idea. う帰っていい。 Lie to me. It looked like another heart attack, but... Some kind of poison? Well, there are lots of drugs that can cause a heart attack in large doses. For example, potassium chloride or dioxides, but we won't be able to tell without doing an autopsy. Damn. Snake, I want you and Meryl to work together. Can I trust her? More than you can trust me. Get in contact with her. Snake, there's a lot of electrical interference coming from there. It should be okay if you do burst transmission like us, but normal transmission is probably impossible. Try moving away from that area. 通信できる。コンボ中に通信できるバースト通信。こうバイオだからバーストでキャンセルして。 Member of Foxhound? No. Are you sure? Yes, we have no one like that in our unit. Is that right? Snake, I'm counting on you. お、回復した。回復するんかーい。いや、おかしくない。あ、すぐしたいよ。計算させようとする。いや、なんかあるか持ってるかもしれない。持ってない。調べられない。どこに入るあれ、レベル4だ。4じゃん。レベル2。向こうのやつレベル2、6だっけ両方とも。レベル6、レベル4。ダメだ。それティーライチ飲んでこよう。バああ。メイリンとお話ししたい。違うけど。 Snake, you can't use your radar in that area. There's some kind of electronic jamming coming from there. I wonder what it is. Anyway, be careful. でもバーストなら安心。これがバースト通信。バースト通信。そういえば大塚さんになったのは2からなの ?3？ 日本語版。あ、これこれ海外内だからこれなの？そういうこと。オプションで変えれない。セーブしたなら一回戻って変えてもいいんだけど。ちょっと変えてみる。普通にリセットするか。その前にさ、説明書の裏、ポケットステーション。なんか誰完全版。あ、これ？それでは。待って、リセットして。日本語音声にできるのかな。あ、延長する？それは僕が決めることではない。じゃあ30分だけするか。
さっきなかった気すんだよな。字幕設定、字幕言語。あー、やっぱり日本語ない。ドーン。完全版だから英語音声しかないよ、だって。そうなんだ。ズダーン。ヘリポート。なんだこれ。お、俺たちは救出に向かった。うん、死んだけどね。あ、これだけ死んだよ。え、あれ違うくない？ロードが違うくない？あ、びっくりしたー。セーブできてないのかと思ったー。バースト通信。どこ？こうやってやってるけど。これもしかして俺ちゃんとセーブできてなかったか？そんなまさか？そんなまさか？そのオルルさんがそんなミスをするなんてめっちゃありえる。ありえる、めっちゃありえる。まあでももう分かるんでね。まあちょっと前でしょ。PT も15分でリカバリーできたし。確かに。1位。あった。よかった。あれやん。あれやん。あ、オセロット感ある。あらすじあるけど、このゲーム。そう、スネークに語った後、ベイカーはまた突然の心臓発作へ息絶えてしまった。スネークはパッケージの裏に書かれている無線周波数でメリルへの連絡をここを見る。ここ面白すぎるんだけど。何番ですか？ 140の015。ほんと？妨害電波が。またこのあれな。コントロール設定変えないと。アナゴ。ここなら来た。 Who are you? I was really impressed with the way you busted yourself out of there. The one from the prison? You're the Colonel's niece, Meryl, right? No, it's not him. Just exactly who are you? I'm the fool that your uncle sent all alone into the middle of this whole mess. You came by yourself? You think you're some kind of one-man army? I don't need lectures. You're just like your uncle, you know? How do you know my uncle? We go way back. What's your name? My name's not important. Aha. Could you be Snake? Are you Solid Snake? That's what some people call me. The legendary Solid Snake? You? Sorry about before. I wasn't sure if you were one of the good guys. But I knew you were. How? It's your eyes. My eyes? They're not soldiers' eyes. And they're rookies' eyes, right? No, they're beautiful, compassionate eyes. Oh, just what I'd expect from the legendary Solid Snake. You trying to sweep me off my feet? Don't worry, you'll land back on them once you meet me. The reality is no match for the legend. Oh, I don't believe that. Why did you look so surprised when you saw my face? Because you look just like him. You mean the terrorist leader, Liquid Snake? Yeah, you know him? You're not brothers, are you? I have no family. So what's the deal then? Who knows? Why don't you ask him? But first I want some information. You were involved in this exercise from the beginning. What exactly happened here? I'm sorry. I was captured along with President Baker right after the terrorist attack. That's okay. But what is this place?
I don't think it's just a nuclear weapons disposal facility. Boy, oh boy, it's just like them. Nobody told you anything, did they? Okay, you see, this place isn't really for disposing nuclear weapons. This base is owned and operated by a dummy corporation of arms tech. This is a civilian base? Right, for the development of Metal Gear. Colonel. Foxhound and the Next Generation Special Forces were called here for the test launching of a dummy nuclear warhead. Why Foxhound? Because they're a special ops group used to handling top secret missions. They figured they could help keep it all hush-hush. But we must have fired nuclear warheads before. Why just this time? I heard it was because this was to be a final test before the formal adoption of the Metal Gear program. Well, that's what I heard anyway. Sounds kind of fishy. So what do you think the terrorists want? Sorry, I'm not sure. I was captured with President Baker right after the revolt started. Oh yeah, that's when he gave you the detonation code override keys, right? That's right. Amazing you were able to keep him hidden from the guards. Well, women have more hiding places than men. Anyway, you met Baker, huh? How's he holding up? He's dead. What? Heart attack. Same as the DARPA chief. The chief died from a heart attack too? Yeah. Was either of them sick or anything? No, not that I heard of. Well, I don't believe in coincidences. Something funny's going on. Sounds like it, but I have no idea what. Me neither. Yet. Do you know the person who designed Metal Gear? You mean Dr. Emmerich? Yes. Is he still alive? Probably. He should be in the research lab in the second floor basement of the nuclear warhead storage building to the north. Second floor basement? Yeah, that's where his lab is. I think they're forcing him to work on the nuclear launching program. So they'll need him alive until that's done anyway. Then we better do something before he finishes. You're right. In case we can't override the detonation code in time, I need to ask him how to destroy Metal Gear. You plan to take that thing on by yourself, Snake? It won't be the first time. What's the best way to get to the building where the doctor is being held? There's a cargo door on the first floor of this building that leads to the north. What's the security level of the door there? 5. But it's 5. okay. I've got a level 5 card. Well, I've gotta go save the doctor. You should go. I'm going with you. No way. You're still too green. I want you to hide somewhere. I'm not green. Oh, yes, you are. You pause for just 1 second in front of your enemy and it's all over. Good luck doesn't last forever. I don't know what happened. I just couldn't pull the trigger right away. I never had any problems in training, but when I thought about my bullets tearing through those soldiers' bodies, I hesitated. Shooting at targets and shooting at living, breathing people are different. Ever since I was a little girl, I always dreamed about being a soldier. Every day of my life, I've trained my mind and body for the one day when I could finally see some real action. And now... So what now? You want to quit? I can't quit. I can't allow myself to quit now. Listen, Meryl. Everybody feels sick the first time they kill someone. Unfortunately, killing is one of those things that gets easier the more you do it. In a war, all of mankind's worst emotions, worst traits come out. It's easy to forget what a sin is in the middle of a battlefield. But this isn't a war. It's a terrorist action. You're just a little jumpy from the combat high. The adrenaline in your bloodstream is starting to thin out. Just take it easy. But I learned all about combat high at the academy. We'll talk about it later. For now, just think about keeping yourself alive. If I get out of here alive, I'll think about that other stuff. Okay, let me try to say this another way. Stay the hell out of my way. You're a real bastard. Just like my uncle said. Huh, I told you. The real me is no match for the legend. It looks like you were right. Okay, Snake. I'll be a good girl. We'll link up after I grab the doctor. Then we'll take care of the detonation code override. Gotcha. But listen, I know this area better than you. Call me if you have any questions. Be careful, okay? After I open up the cargo door, I'll contact you.いるこの落とし穴のエリアにいるいる
死んだわ。死んだ。死んだわ。あいつ死んだろ。早く落ちて。マジで見つかって落とすまである。あおおかかったの罠だ。わざと見つかりがけだったから何も問題ない。相手は何をすれば終わり。痛い痛い痛い痛い痛い。間違えているけど。痛い。痛い。負けそうだけど大丈おや隠れてる。隠れてないけど。夫。隠れてる。こっちだね。バカ。危ねえ。言う。めっちゃ走ってるけど。どうすんのこれ。どうすんの？いけないのそんな。しゃがめばいけるやろ。これレーザーの夢が。意味あるよ。しゃがめばいけるやろ、さすがに。この隙間。本当に本当に。本当にいけた。マス。マス。新しい武器じゃん。マス。普通に取れた。普通に取れちゃった。行くなんでローラするの？マシンクから鉄鋼は赤外線無敵でいる。そうそうそうそう。めっちゃ強そう。アサルトライフル。これ武器じゃん。フルオート連射。もう殺すぞ。もうこのフロのやつでいい死んだ。もう生きていけない。レベル3。ちょっとやって落とし穴を受けてる。落とし穴がルートにないんじゃないですか。あ、もうルートに落とし穴。そこ落とし穴じゃないの。もしかして反応しないの？反応しないのか。横通ってるってこと？そういうこと？頭いいじゃん。ウルさんは3回もしたのに。爆弾。北の核弾とホナラに。Snake, I unlocked the cargo door for you. Thanks. Where are you? Where I can see ya. Don't move around too much. Don't worry, I'm disguised in this enemy uniform. You won't be for long with the way you walk. What does that mean? Nothing. Listen, Snake, the cargo door is like an airlock. It's equipped with infrared sensors. Be careful. If an intruder is sensed, gas is released. Gas? Okay, so we'll meet at the nuclear warhead storage building. Wait, you said you'd stay put and be a good girl. I changed my mind. Don't get careless. That's when things always turn sour. Sorry, but this is the only way I can figure out whether or not I'm cut out to be a soldier. I gotta get my hands dirty. These guys are professionals. You're gonna get yourself killed. See you there. いるしんだのか。すぐらいね。早くない？やっぱり気が変わったの。
airlock is set with infrared sensors. You probably can't see them with your naked eyes, but there are infrared beams coming out of that wall. Touch any one of them, and the doors will seal off, and the place will be flooded with poison gas. Somehow you've got to get through without setting off those sensors. さっき避けたしな。先生受けて。避けて。もう対策はバッチリ。本当かな。すっげえギリギリなんだろうな。止まってるところが。いや、これ実はいける。いや。これレーション飲みまくれば。レーション飲みまくって耐えれば。これまっすぐ行ってもダメなの？なんでいけると思った？なんでいけると？あれ？普通にダメなんだ。レーション。いや、O2が。早く開けて。難しいとこクリアできんのかな。あ、見たネタ。大佐が14152。お、新しい無線。This is Nastasha Romanenko. A pleasure to work with you, Solid. You're the nuclear specialist that the Colonel mentioned? That's me. You can 核に ask 関 me する質問があったら anything 何でも that you want. 何で I も am 聞いてほ also し a い。 military analyst, so I have an extensive knowledge of weapon systems as well. They asked me to participate in this operation as a supervisor from the Nuclear Emergency Search Team. I was happy to accept. We must not allow terrorists to get their hands on nuclear weapons of any kind. I hope I can help you to stop them. You're a tough lady. Those terrorists are serious about launching a nuclear weapon? The world cannot stand by idly and allow that to happen, and neither can I. Unfortunately, all I can do from here is provide you with information. Hopefully that'll be enough. Another soldier here wouldn't make a difference anyway. It's good to work with you, Nastasha. Same here, Snake. Snake, that room is set with infrared sensors. You should be able to see them if you had some smoke. Cigarette smoke or something. Sorry, but these are smokeless. You mean those cigarettes that are designed to cut down on secondhand smoke? Oh, well, don't worry. If you blow the smoke in the direction of the infrared sensors, you should be able to see them. That was a good idea of bringing the cigarettes, but don't 呼吸器系にも影響が出る。 Cigarettes make you weak タバ in コ吸 mind ってる人 and は body. They are 普通にダメージを受けている。これはいけるでしょ。あったな。センスに注意しましょう。見えるぞ。見える。見ないけど。見える。ビューンって言ってるけど。そういうこと。全然違ったけど。ここ。ここだ。おお。体力だな。体力タバコ5分ぐらい吸ってるたらもう死ぬけど。確かに。広い。なんだここ。
広い。Snake, be careful. There are claymore mines around there. クレイモア、クレイモア、 Who are you? クレイモアといえば遊戯王。 Deep Throat. いや、ルピナス。 Informant from the Watergate scandal? Never mind about that. You're not using burst transmission. Are you nearby? Listen, there's a tank in front of your position waiting to ambush you. Who are you anyway? One of your fans. ファンの一人。今は聞かれてるって。レション。今しかかけられてるって。関係ねえ。おっ。わかんない。いやでもレーション食えば大丈夫。クレイマー J が仕掛けられている。クレイマー分かりづらくね。いや、わかんないよ。大丈夫。地雷って言ってたでしょ。なんかこう地雷がセットされてると分かるやつ。金属探知機みたいなやつ。任せな。レイブンの暴れだ。アルスパンサーに勉強した。なんかデビルズサードの主人公みたいに出てきた。I will not let you pass. Send him a message. うわかっこいいタル。That's right. You belong on the ground. You should crawl on the ground like the snake you are. Come, let's fight. 用意してんの？用意しないよ。こんなこともあろうかと。C4。まずは牽制グレネード。今日来てみようでしょ。やばい、地雷源が先にクレーマーがセットされていると。先にやられた。おお。人はこれ勝てるんですか。だから戦車とかでセイク。おじさんガールズパンツ履いてないからな。あ、なんかこう黒い点が見える。なんだ。地雷が。気をつけろ。地雷探知機を使え。地雷探知機どこにあんの？持ってんのそんな。持ってないよね。使えって言われてるから使いあるけど。使えって言われてるけど。なんか制作者的には絶対撮ってるくれてるはずなんだけどなみたいな。まさか撮らないなんてみたいな。ここに来るまでに撮ってるはずなんだよな。入りたい。もうレーションうまいじゃんっていうね。さっき分かったでしょ、これやる場所。大体分かる。避けたじゃん。で、すごい。乗ってるけど。バカにされてるけど。あいつ。バカにされてる。山田は。
戦車と歩兵は10ゼロ。うわーこれ無理じゃね？戦車と歩兵は10ゼロだって。これ戦車側に銃ついてる。でも来光戦機なら17人も知ってるんだけど。いや、まあ、それはね。これね、これね、マスターにつけ、マスター戦車、対戦車はどうしたらいいんですか？ Deep throat? What? You mean the guy from Watergate? No, but he uses the same name. Whoever he is, he's not part of our operation, but he's been giving me advice by codec. What? On top of that, he wasn't using burst transmission. It seems he was transmitting from somewhere on this base. Somewhere on the base? Yes. I have no idea who that could be. あ、マスター知ってるな。That area is mined? If you only had a mine detector. After you locate the mines on your radar, crawl forward and retrieve them. Anti-personnel mines have killed over 20,000 non-combatants in the past 30 years. In countries like Cambodia and Nicaragua, the killing and maiming of innocent victims continues long after the wars have ended. It is easy to plant mines, you see, but removing them is a different matter. It requires more time and manpower than anyone is willing to invest. The superpowers need to donate more mine detectors and other equipment to remove them. It is the least we can do after laying them. Colonel, I got a codec call from someone outside this operation. I know. We were monitoring the call. Mei-Ling knows everything about the communication system. Let me have her explain it to you. Well, if somebody knows your frequency, they can call you. But the question is, how did he learn it? It's top secret information. So you mean someone leaked the information? That's the only explanation I can think of. Mei-Ling, do you know where that transmission originated from? I'm sorry. The radio waves were too weak to locate their source, but I'm sure he's near you. Somewhere on the base. Snake, you'll have to go through the minefield to advance. しょうがねえな。この戦車ぶっ殺したら寝ようかな。おお。逆にクレイモア使って殺すんじゃない？クレイモアはでも戦車の近くに置かないといけないけど。いや、クレイモアあればオセロットぐらいに倒したいな。確かにね。万能地雷クレイモア。対人って書いてた。負けたわ。対人指向性。もうダメじゃん。ダメね。クレイモアの対策分かったところでどうすんの？どうすんの？お、やっと見かねた。見かねた。That M1 tank is equipped with advanced Victronics. Once it locks 自動追尾だってよ。it automatically tracks it, and its main gun is effective up to 3,000 meters. To get close, you'll have to confuse the tracking system. Use your chaff. If you can jam the system and get close enough, it won't be able to use its main gun. Use your chaff a long distance to fool its electronic systems. いや。もう死んだから。エイリアン来る。どう見える？見えんじゃん。おばちゃん。何キロで走っていける？これさ、調子ぶっこいて走ってったらさ、クランドだからもうダメ。右手電波棒行くしかない。ほんとだ。
レネード。勝ちだわこれ。どこつないでんの。うわーダメージ与えらんないやん。あ、なんか出てきた。潰された。痛い。あ、その位置はこんにちは。まずい。ズドンされる。当たることができない。お、痛い。ガンナーにダメージが。でも俺の体力も。おほれ。あれあれほれ。あれこれこれあまずいこれうわあガンナーの体力も強いじゃん。いやもう勝ちましたわ。これはもう勝ちましたわ。バットとかで送りできるんだっけ。勝ったな。でもやろう。だから一応聞いといてやろう。はい。サポートしてエラーとかでおい、あとは設置するだけ。設置するだけ。ドボン。おお。クリティカルヒット。お、クリティカルヒット。めっちゃ引かれた。位置が悪い。あマジ。これはめなのでは。刻みしてきてる。刻みは良くない。あいつずるい。ダムエチェクラって言う。早く起きて。はいはいはいそううわーじゃないよ。なんでじゃないでしょ。なんでおかしくない。まだか。ちょっと待ちな。もう今もうこれで終わらせる。ゲットくれんわ。ロインプリ
早く早く。めっちゃ幻想的な風景。あー、ザフが。右上。力れてるし。よーし。ヒット。うわ起きずれねえの。起きグレネード食らえ。何敵時間だとしねえ。勝ちましたわ。うわでもめっちゃバカにしてたもん。さん倒してないよね。いやもう中で死んでる。蒸し焼き。中に本当にあれいないの？ Well, boss, I hope you are happy. You got the card. We'll play with him a little longer. You would be wise not to underestimate him. What did you think of him? He is just as you said. In battle, he is as if possessed by a demon. Much like you, I would expect no less. See? I told you so. But I will kill him. So, General Ivan, I hear he took your hand as well as your dignity. Watch your tongue, shaman. In the language of the Sioux people, Sioux means snake. It is known as an animal to be feared. Well, snake is mine now. When I meet him next, I'll take special care of him. 可愛がり。 Not yet. まだ。 Don't kill まだおらん him よ。 He and I will meet again in battle. Same prediction as always. Yes, the raven on my head. It thirsts for his レイブン blood. がやつを欲しがってる。完全にほぼ。お、回復した。見えるぞ。そこにレーションがある。チュリン。セーブしよう。いいよ。You caught Snake? レディオスを当てるための牽制をし誰？セーブ中です。それは敵に Snake, like Shakespeare said, not had, all spent. What our desire is got without content. Basically, it means that your desire can get you into trouble if you're not careful. That goes for items too. Don't get too アイテムを greedy 取 or るの you に欲 might 張 be りすぎると sorry. 怪我をするわ。 Careful, Snake. お、そうだな。こちらも育てないといけないし。来てんじゃん。なんで Be careful. You 武 absolutely 器は使うな。 must not いや、もともと武器 in 使ってない that から area. な。 I've already programmed the nanomachine so that he won't be able to 使えなくされたけど。 What are you talking about? ナノマシンで武器を使えなくしたって何？どういうこと？ Can't you see them? Yeah, there's lots of boxes piled up here, but are they all warheads? Yes, they're all dismantled warheads. They just leave them here? It's like President Baker said, totally careless. They're working on a limited budget. They try to put on a pretty face for the media, but this is the grim reality of it. Nastasha knows lots more about it than I do. All of the warheads in those boxes have had their detonation mechanisms removed, so there's no fear of them exploding. But if the warheads are broken, they might leak plutonium, and that would be a serious problem. Snake, never use your weapon on that floor. 絶対使えないって。使ってみるか。
Snake, that is a nuclear warhead storage area. Are all these filled with nuclear warheads? Yes, but their detonation mechanisms have been removed. So I don't have to worry about this island turning into a pile of smoking rubble. No, but if the casing is damaged, they may be leaking nuclear materials. Please, make sure you do not use your gun around there. だって武器を使ってこないんだよ。なるほどね。本当か使えないの？一発だけあるからね。おっ、チャフ以外はノーユーズって言われた。やるじゃん。使いたかった人生だった。でもそっから出たら使えるんでしょ？出たら使える。それはそっから出て武器を撃てばいいんだよ。なるほどね。難しいこと言うね。でも扉があるからな、見てないんだよな。やべえとこじゃんこれ。敵武器も持ってるの？ダメじゃん敵。持ってる。いやでも戦ったらあいつ撃たないからな。ないからだって核盛り出しちゃう。核盛り出しちゃうけど。もしかしてクリーンな銃弾なのでは？そういうクリーンってなんだ？食してるとそこ行っちゃう。チャフグレネードやったー。いや違います。あ、バレた。武器使っちゃダメでしょ。武器使っちゃダメでしょ。漏れた。あ、本当。O2 がめっちゃ面白いけど。そんなに待ってるのか。なるほどね。私たちは大丈夫、お前はダメみたいな、そういうあれか。ずるいなぁ。出したら逃げれば大丈夫なの？逃げれんのか？気のせいだよ。あれ顔なんで冷蔵変えたの？ハロウィンつけてるけど。もうキャンドルに用はない。コウモリでキャンドルの方がいいんだ。キャンドルに変える。え？来た。無敵の。敵の拠点。公式で絶対見えないじゃん。真空片手。
トがいやまだ大丈夫。貴様気づいて。いない。からのガチッ。ないけど。来ないけど。待ってエレベーター。3だったらやってた。3ならセイズドンサクサクサクってできるんだけどな。今チャンス。またないダメじゃん。はいはいはいはい。近いかい。あ、でも1階からあれか、アイテムとか回収できるのかな。どうせ行くのかな。レベル3。あからさまにこの隠れると言わんばかりの配置。え？いいけどなんか援助じゃん。銃持ったまま。銃持ったまま。銃持ったまま用足してた。いやブリブリしてる間も銃は探さない。停止の鏡。結構早いな。あれ開くの？兵士が開けてくれてる時に入れたっていう感じか。じゃあ近い行こう。俺の求めてるテレキャスイートじゃないこんなの。みんなが持ってる見てるよ。デンジャー。やべえやつだけどこれ。これやべえやつじゃないの？何？伝わってこないけど。なんだまた毒ガス兵器か。まだ高圧電流。北西のそこまでいけない。リモコンミサイルを使うんだ。聞いた。ミサイル持ってたのかいつも前に。リモコンミサイルなんか持ってないよ。持ってないよ。え？だ。え？だ。なーに？暴
バタリモコンミサイルなんかないやん。寄ってきて。それやっぱ下に行くしかないのか。下っていうか上か。リモコンミサイルなんかねえよ。そうか。おファーマーこのとこにレベル4ばっかり。なんでこの目の前に気づかないんだろう。ラジウス高いから。でしょ。起電してもう大丈夫。ピン聞いたじゃん。お、まさかこれはリモコンミサイル切った。これですよ、私たちが求めていたのはこれ。暗黒空間真空引っ張ってくの。使い勝手試したわ。ここで結構激しいよこれ。ミサイル撃つなんて。ここで楽しそう。遅っ。想定良すぎやろ。いや、面白すぎる。この武器は強い。そうでしょ。目の前で目の前でミサイルがミサイルが飛んでる。うわなんだってそれは驚くでしょ。そらミサイルで目の前でミサイルがくるくるくるって回ってたらそらやばい。これちゃんと一人一発で一人殺せるから。一発で一人殺せる。死んでっかな。あ、聞いてる。片付けられた。雰囲気にいらないやつがいたら特撮できるから。天井。なんかトイレ。あ、トイレあ、できない。なんかあるかと思ったけどないか。個室裏ついてないけど。扉ついてない。外国だからね。いいトイレ。
なんで何してんの？いや一応ねスーあれ開かない。開いた。もういける。もういける。急に早くなるのやめていただきたい。あ、あれか違うか。まずいまずいまずいまずい。ね。これ？あ、違うか。これじゃないか。どうなの？どれだ？北西って言ったけど。これ早くしないと息がこれか。あ、違うか。あ、戻れー。第3。ちょっと待って。どれだ？これか。それで合ってると思ういやもうちょいだったのか。今の時間で爆発したんですか？時間で爆発したのかもしれない。ちょっとけど。だからダッシュも使っていかないと。ギューンギューン。パパパパパ。パパ無敵ついてるの？ちっちゃいからね。ではない。あれ？あれじゃないの？あれ違うか。あれ？もう一つ奥か。あ、ここ行ってこうか。ここ今ほら俺ここまで来たんだ。じゃあそこ右に曲がればいけたんじゃない？こっちこっちこっちこっち。スーッと息が息が息が息が急に行けない。それでそのガラスなんとかならんの？プラスチック爆弾で吹っ飛ばすんじゃん。あ、開いた。レーション。モアイがある。ガスマスクある。これはもう勝ったな。一緒に決めてる。あれあれあれではない。あ、じゃあとりあえずいっぱい O2 をゲットして。見た目がどうやってんの？ハード勝ったな。なんだもう敵じゃん。敵じゃなかった。このアイテムを回収したいけど減らないだけだった。本当はめっちゃ減らないだけだ。それ無理じゃん。これどうやっていくの？巻いてる間に確率取った。いけるやん。いけるやん。いけんの？いける。いけるよ。うわー、息が6無理じゃん。息がグレネードと C4 C4 息が
キータだ。わーい。敵がこんな危ない場所。それは F4 や。わーいわーい。で、ここにはもう用ないんじゃん。で、さっきもう一個なんですけど、開けらんないの？俺の息がリロードってやつするの？ロード武器しまったら勝手に両手ゴダッシュ。なんか音がする。こういうやつ。ででん。うわー、いっぱい死んでるゲノム兵なのかな。これは忍者じゃん、忍者。刃物だよこれ。ゴースト。パーマス。倒してくれるとか優しいじゃん。お湯の代わりに。お。刀まで切り離くんじゃん。それはストワン。これはファーマスで倒せってことなのか。あ、オタコン漏らしてる。Stealth camouflage? Who are you? Where is my friend? What are you talking about? Oh, what next? Snake. You're that ninja. I've been waiting for you, Snake. Who are you? Neither enemy nor friend. I am back from a world where such words are meaningless. I've removed all obstacles. Now you and I will battle to the death. What do you want? 二人きりで勝負をつけたい。 I've waited a long time for this day. Now I want to enjoy the moment. What's with these guys?
It's like one of my Japanese animes. I've come from another world to do battle with you. What is it, revenge? It is nothing so trivial as revenge. A fight to the death with you. Only in that can my soul find respite. I will kill you, or you will kill me. It makes no difference. そこに隠れても意味ねえだろ。 I need that man. Keep your hands off him. 勝てる。 Make me feel it. Make me feel alive again. 弾いてる。 Snake, you can't defeat me with a そんな weapon びきは like 俺には that. 勝てない。着グレネード。 バカめ。これちょっとこうしてるのかな。あ、そうなんだ。列車。どうせサイボーグ。え一発かよ。Now, make me feel it. Make me feel alive again. 生きる実感をくれ。
違う、着じゃない。あれ？どこだいた。あ、なんかもうすぐにあれダメージ与えないといけないのか。次からと死ぬんだ。いや、俺に勝てんぞ。どこにいるんだ。いない。いやでもすぐ回避できる。でんのこれ、なんかもっとあれかな。聞く武器あるのか。困った時の無線、確かに。それ。さあ、俺を感じさせてくれ。断りません。教えてくれ。あ、ナオミ。I'm sorry, but there's no one in Foxhound like that. There are currently only 6 members of Foxhound. Psycho Mantis, Sniper Wolf, Balkan Raven, Decoy Octopus, Revolver Ocelot, and finally Liquid Snake. Genome soldiers under his command are next-generation special forces. Foxhound is intended to be a small number of highly elite, hand-picked soldiers. You're talking about the current Foxhound, right? Yes. Snake, who or what is that thing? Is he an enemy or not? That's what I'd like to know. Naomi, you really don't have any idea? Maybe I should ask you the same thing. What? Nothing. Forget about it. なんか知ってんのか。頼れるな、スターシャ。 Look at him move. He must have some kind of powered exoskeleton. Powered exoskeleton? You mean like prosthetic arms and legs? No. Prosthetics are intended to replace original body parts. That ninja's exoskeleton makes him far stronger than any normal human. He is a true cyborg, a cybernetic organism. So he's half machine, huh? I heard rumors about the experiments, but I had no idea that such a creature really existed. Look at him move. He must... 強化がいい。勝つの？結局どうやって勝つの？マスター。武器を捨ててみろ。武器捨てたく戦いってか。やっぱりマスターじゃんか。そんな武器では勝てないぞって言ってた。あれ、そういうこと？ Ninja. I've never heard of any member of Foxhound like that. But you're gonna have to do something about him if you want to save Dr. Emmerich.
なんでわざわざ外したの？開幕。お、いいぞスネーク。戦いの基本は格好だ。あいつずるくない？自分だけ。痛い痛い痛い。ガラスのあいつの運営客。プロの竜巻のやつ。こいつずるくね。とりあえずアイテム回収して硬直させたいんだけど。あ、壊してる。もう勝て競争襲撃。ヒットアンダーウェイ。どうやったらうるさいの？やってる人いないでしょ。スニーガイの力が欲しいな。全然ないんだけど。この位置はまずい。うえ。そのトミーこれマグラ食らってるけど。え？今誰？痛い。やはり広いとこじゃないとダメだ。でも手書きしてこう。ずるい。ずるい。その位置まずい。ずるくない？当たってない当たってない当たってない。いやまずい。お、いいぞスネーク。ああずるい。かくれんぼ始まったけど。かくれんぼだと、あ、いた。バレバレだよ。どこを見てる？いた。懐かしいな。フリーマン的な動き。ノーガード。え、残像だ。変態やん。アンチワンパン入った家にもういやー、無双には勝てないわ。無双
もう強すぎ。いや、その前の無影脚にやられすぎでしょ。あの無影脚にやられすぎた。もう負けないからね。大肩間ドアを肩早く幸せないと火力高いんだよな。これなチェ刀をしまってからのずるいずるい。ここ一応めんどくせえ。うわーミュートとかずるくない？次さステでよけるんだからそこバックステガリを狙っていく。バックステしっかり見てください。ああずるい。あーまずい、位置がまずい。今のは良くなかった。新しい技クリエイトしてきた。あ、かくれんぼになりそう。そこ影見えてるし。いや影はねこのエリアへ自分も弱気つながったからね。今年からエリアへインビジブルで影を消せる。強い。ド M。いやもっと痛みようとか言ってくるやつ。これは敵だから絶対ワープするからワープをさせばいいんだよ。いやだそう負けそう。もっと痛みをくれ。5番でワープこっちだ。何ワープされてんじゃん。しかも当たってなかったし。はいさいげりほんまこのクソサイボーグ。最初食らいすぎだ。だめだ、最初だな。最初食らいすぎだな。これを感じさせてくれ。
せなかった。It is the basis of all combat. Only a fool trusts his life to a weapon. あれお前場所がある場所が強すぎ。なんだ今の当たんの？ずるいそのフェイント。かくれんぼ。そこ。牽制で振ってるいた。何？いた。バレバレだよ。なるほど。もう見切った。もっともっとだ。え、あれあれあれあれパンチ。ちょい。肉のぶつかり合い。だから痛いんだっつ。やばい、体力が。やばい。おお。食らいながら当てにしてるけど。いいぞスネーク。嘘でしょ嘘でしょ。いや本当に俺嘘なあ。エジリ
実はこれおかしくないですかこれ。大さパンチが避けられないよ。知ってる。こいつこいつなんて言われたんですか。戦いの基本は格闘だ。知ってるよっていう。ほらほら、スピーカーにすればよかったな。また何かあったら連絡してくれって。知ってる。リアル無線が来た。リアル無線が。ここ年をこう壁に当てれば、うわ長い。強い。だよこれ。よし。ここはいけるやろ。いない。あれ、あそこかもしかして。もう大丈夫でしょ。もういけるでしょ。俺がちょっと困る。もう食らわんぞ。もうねえぞ。パンチ。Do you remember, Snake? The field of battle, the clashing of bone and sinew. 歩いてくる。 That's good, Snake. Hurt me more. オーブニアパンチ。いいぞスネーク。もう分かった。
大丈夫大丈夫。おーし、おおお、びっくりした。お前何上がるかよ。びっくりした。バイバイやってバイバイやって。びっくりした。聞いたぞスネーク。 Do you remember me now? Can't be. You were killed in Zanzibar. まさかお前は。あ、TT 見た。What? Not again. 薬か。決めてるこれ。決めてる。 What's happening? あ、これ血の残ってみた。俺が消える。でIs it over? どっちやこれ。確かに消えた。強かった。 Gray Fox. Colonel, that ninja is Gray Fox. No doubt about it. Ridiculous. You of all people should know he died in Zanzibar. No. He should have died, but he didn't. What? It happened before I joined Foxhound's medical staff. They were using a soldier for their gene therapy experiments. I never heard that. It happened right after you retired. My predecessor, Dr. Clark, was in charge. Dr. Clark? Yes. He started the gene therapy project. And where is he now? He was killed in an explosion in his lab 2 years ago. So what about this soldier? Apparently, for their test subject, they decided to use the body of a soldier who was recovered after the fall of Zanzibar. And that was Gray Fox. But he was already dead. Yes. But they revived him. They fitted him with a prototype exoskeleton and kept him drugged for 4 years while they experimented on him like a plaything. Today's genome soldiers were born from those experiments. That's the sickest thing I ever heard. They used him to test all sorts of gene therapy techniques. Naomi, why didn't you tell us about this sooner? Because it's confidential information. Is that the only reason? Naomi, what happened to Gray Fox after that? The record says he died in the explosion. I see. But even if that ninja is Gray Fox, the question is, why? From what I could tell, he didn't know who he was. Are you saying that he's just a mindless robot? I'm not sure, but he seems intent on fighting me to the death. We'll meet again. I know it. So you'll fight again? Until you kill him? I'd rather not. But maybe that's what he wants. How long are you gonna stay in there? Are you one of them? No, I'm not. I always work alone. Alone? Are you an otaku too? Come on, get out. We can't stay here forever. Your uniform is different from 俺はそこに theirs. 隠れられないっていうのに。 You're the Metal Gear Chief Engineer, Hal Emmerich, right? You know me? I heard about you from Merrill. Oh, so you're here to rescue me? Sorry, but no. There's something that I've got to do first. Oh, well, at least you're not one of them. 全然略されてないけど。 Huh. Are you hurt? I'm okay. I
I just twisted my ankle a little bit trying to get アン away. モニア臭の Well, する that's all. It's nothing to worry about. この男。 I want to ask you something. I need information about Metal Gear. Huh? Metal Gear? Yeah. What's Metal Gear really designed for? It's a mobile TMD. It's designed to shoot down nuclear missiles. Only for defensive purposes, of course. Liar! I already know that Metal Gear is nothing but a nuclear-equipped walking deathmobile. 本当のこと言え。 Nuclear? What are you talking about? The terrorists are planning to use Metal Gear to launch a nuclear missile. You telling me you didn't know? They're gonna put a dismantled warhead into Metal Gear's TMD missile module? Wrong. From the beginning, the purpose of this exercise was to test Metal Gear's nuclear launch capability using a dummy nuclear warhead. The terrorists are just continuing the work you started. No, you're wrong. I heard it directly from your boss, Baker. No. A nuclear missile on Rex? So you really didn't know? No. All the armament was built by a separate department, and the president personally supervised the final assembly of the main unit. President Baker? Yeah. I was never told exactly what they armed Rex with. I only know it's equipped with a Vulcan cannon, a laser, and a railgun. めっちゃ強そうなんだけど。 A railgun, you said? Yeah. It uses magnets to fire bullets at extremely high velocities. The technology was originally developed for the SDI system and later scrapped. We were successful in miniaturizing it in a joint venture between Arms Tech and Rivermore National Labs. The railgun is on Rex's right arm. Metal Gear's main function is to launch nuclear missiles. You sure you're not forgetting something? It's true that Metal Gear has a missile module on his back that can carry up to 8 missiles, but are you saying it was originally meant to carry nuclear 8 missiles? 発の核ミサイルが撃てます。そんな8発も撃ったら滅びる。 Yeah, but that's not all, I think. If Metal Gear fired only standard nuclear missiles, then they should already have all the practical data they need. No. Could it be? 一発だけなら5射とか言いながらこう Metal くくらん Gear's と co-developer, Rivermore National Labs, was working on a new type of nuclear weapon. They were using NOVA and NIF laser nuclear fusion testing equipment and supercomputers. So they developed a new type of nuclear weapon in a VR testing lab, huh? Yes, but you can't use virtual data on a battlefield. They would need actual launch これ data. やばいな。 These are some of the supercomputers. If you link these, you can test everything in a virtual environment. But it's all just theoretical. So this exercise was designed to test the real thing. What did our president do? If the terrorists launched that thing... Damn! Damn! I'm such a fool. It's all my fault. The truth is, my grandfather was part of the Manhattan Project. He suffered with the guilt for the rest of his life. And my father, he was born on August 6th, 1945. The day of the Hiroshima bomb. God's got a sense of humor, all right. 3 generations of Emmerich men. We must have the curse of nuclear weapons written into our DNA. なんだ悲しい。 I used to think that I could use science to help mankind. But the one that wound up getting used was me. Using science to help mankind, it's just in the movies. 科学の平和理論がアニメで Pull しか。 yourself together. Where is Metal Gear? それは違う。 Where on this base are they keeping it? 平和利用されてないと思うんですが。 Rex is in the underground maintenance base. Where's that? North of the communications tower, but it's a long way there. The emergency override system for the detonation code is there too? Yeah, in the maintenance base control room. You'd better hurry. If they were planning a launch from the start, then their ballistic program is probably finished.
And since they haven't called for me in a few hours, they must not need me. In other words, they must be ready to launch. Meryl's got the detonation code override keys. We'll link up with her. If we can't override the launch, we'll have to destroy Rex. 壊せんのか。僕持ってる。グレネード投げれば壊れる。I'll show you the way. On that leg of yours, you'll just slow me down. You'll need me if you're gonna destroy Rex. I don't need you. I just need your brain. I created Rex. It's my right, my duty to destroy him. If you get a chance, try to escape. When the coast is clear, I'll contact you by codec. How am I supposed to escape from an island? Okay. So what then? I want you to hide somewhere and keep me informed. You know this place well, don't you? Of course I do. And don't worry, I've got this. Oh! It's the same stealth technology as the Ninja. Foxhound was gonna use them, but with this I'll be fine. Bad leg and all. Good. But I want Meryl to watch after you too. メリルそんな簡単に来てくれんの？ Meryl, the engineer's okay. That's a relief. I want you to look after him. Where are you now? Very close. There she is! Over there! Oh no! Damn! Oh no, じゃねえよ。Meryl, what happened? 薄くなる。薄くなるぞこれは。 Did you hear something? Wasn't that some kind of music? What did she look like? She was wearing the same green uniform as the terrorists. A disguise? She had such a cute way of walking. She kind of wiggles her behind. You were really looking. Well, she's got a very cute behind. Way of walking, huh? If she's disguised as the enemy, you'll have to contact her when she's alone, huh? There's only one place where we can be sure she's by herself. Where's that? Don't be so dense. お小水。 Here, use this security card. お、レベル It's 5。 security level 4. 4! You're not in pain, are you? Huh? You feel okay? Nothing bothering you? What's wrong? Getting all friendly all of a sudden. No, nothing. I'm glad you're okay. You're strange. I'm a little nervous. Everyone else I've saved suddenly dies. You're bad luck. Forget it, Doctor. Call me Otacon. Otacon? It stands for Otaku Convention. An otaku's a guy like me who likes Japanimation. Japan was the first country to successfully make bipedal robots. They're still the best in the field of robotics. And Japanese cartoons played some part in that? They did. I didn't get into science to make nuclear weapons. That's what all scientists say. I became a scientist because I wanted to make robots like the ones in the Japanese animes. Really, it's true. Just sounds like a childish excuse to me. You're right. We have to take responsibility. Science has always thrived on war. Greatest weapons of mass destruction were created by scientists who wanted to be famous. But that's all over now. I won't take part in murder anymore. Whatever. All I want from you is information. Sure. I know everything about this whole base. Ask me anything about Rex or about this place. Also, with this stealth camouflage, I can sneak in and out of the armory and mess hall. If you need ammo or rations, just tell me and I'll bring them to you. I'm on frequency 141.12. どうやって届けてくれんの？ステルス迷彩で届けてくれんの？知ってるけど足は。なんか腹減ったーみたいな。なんか飯食いてえなー。お、なんか困ったことがあったら連絡してくれスネークってやつが。なんか腹減ったー。腹減ったー。コーラとピザ。
Otacon said that now it's possible to design and test new types of nuclear weapons in a virtual simulation without ever exploding a nuclear device. Is that true? Yes, it is true. Since the establishment of DART and NEEF early in the 21st century, there has been a wealth of data concerning nuclear fission and fusion. There is also much data accumulated from the nuclear tests conducted over the last 4 decades. With the processing speed of today's supercomputers, they can design a new nuclear weapon through virtual reality computer simulations. 届けてもらうしかない。なんかさ、弾さ、なんか最大個数が突然増えるんだけどさ、これ、ね、話が進むとさ、最大個数増えるの。そう。ところが深くなった。早速じゃあオタコに届けてもらおう。あれ、オタコの番号ない。あ、聞いてなかったやつ。1なんだっけ。1000回ぐらいだもん、試せば多分、あれでしょ。なんだっけ。さっきのでした。もしかして大佐が教えてくれる。大佐。Well, it looks like you've rescued Emmerich for the time being. Yeah, with that stealth camouflage, he should be able to hide safely. Great Fox. I can't believe it. But the real problem is your niece. The way the codec got cut off like that has me worried. Something must have happened to her. You're worried about Mara? Not exactly. It's just that she's holding the detonation code override keys. They're our last chance of stopping that nuclear launch. You're a cold man. Your mission is more important than the life of your companions? This is war. Survival is the name of the game. Sometimes you have to be cold to survive. Yes, but... Snake, either way, I want you to find Meryl as soon as possible. I understand. Didn't Meryl say that she's somewhere close by? Why don't you start by searching in that building? Otacon! Snake, the warhead storage building that you're in has 1 floor above ground and 2 floors below ground. Why don't you search there too? なんかってないと。早くよこせよ。 Snake, the warhead storage. Snake. Snake. ダメだ。くれない。後でじゃあ走ってもらうか。いや、こいつら調べらんないな。バージョンがあるかな。痛い忘れとった痛い痛い痛い。カメラで助かった。あ、そう、この辺も入るようになったんじゃねえじゃん。よし。あとどこよ。
確かあれじゃね、なんだっけ、あそこどこよ、C4 爆弾でぶっ飛ばしたところ。63。あ、酸素ないけど。あ、死ぬけど。酸素は酸素ください。酸素。危ない。オタコン。スネーク。ダメか。今足怪我してる。今まだちょっと届けるのもちょっと大変みたいな。どこにいるかな。あ、3分。今日はこれでさすがに。お、またガバガバ探索しなきゃ。ネック。あ応戦した。お、いた。いた。あいつ撃ってこなかった。撃ってきたよ。そりゃ殺すわな。一旦悪いよ。プリプリしてるやつがいたら、カードボードボックス B。ボールじゃん。来た。勝ったな。最強の武器が来た。なんで開かない。それってなんで開かないのってさ。ボールに気づかないからだよ。色が。マジか。ブーって道になってるけど。早速、あ、プリケツ。プリってんじゃん。おっとっと。いや、仲間。よしくれる。お、やっぱりだ。まずくなってあ、残り30秒だ。終わる。じゃあまた来週。今日はここまでだ。段ボールでお別れだ。いや、お疲れ様でした。はい。ねえ、結構頑張ったんじゃないこれ。じゃあまた来週。お疲れした。まあ5週か4週だな。ペースだと。らしくなってきたな。段ボールってこんな遅いところで見つかるの？もっと実は別のところにあったの？最初いつもそうなの。Einstein said that only a life lived for others is worth living. That's why